Приветствую, дорогие друзья, с вами я Сергей. Я начинаю прохождение второго эпизода финального сезона «Ходячих мертвецов». В общем-то, завязка этой истории мне очень понравилась. Первый эпизод был достойный, познакомил нас с многими персонажами. В принципе, они мне все понравились. Ну и также концовочка тоже была достаточно неожиданная и интересная. В общем-то, завязка получилась годной и, конечно же, очень интересно узнать, чем это все обернется. Ну и, в общем-то, давайте узнавать. Эпизод 2 «Обездоленные дети». Поехали. Уверен, будет интересно до самого конца сезона. Previously on The Walking Ну Dead, и, собственно, продолжаем. AJ and I had been searching for a long time Вот тут так вот for будет some place we рассказывать could call нормально. home. Just when we thought we'd found a huge stash of food, it turned out to be a trap. Это как Брюс Уэйн рассказывал во втором сезоне Бэтмена. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlon, the leader of a community living inside an old boarding school. It felt like a chance at having a home, a real one. We had to go back to the train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. I didn't want to risk it, so I let him take some of the food and leave. I found Marlon and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlon traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. He attacked Brody and locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlon stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Violet backed me up. I attacked Marlon and made him drop the gun. I was going to lock him in the basement, but then Marlon was dead, and AJ pulled the trigger. He remembered what I'd taught him. To never hesitate. Окей. Ну, это довольно странно было со стороны Джея, но я ему благодарен за это, потому что больше не придется выслушивать пиздежство Марлона и ебаться с ним. Вообще никак, ничего придумывать. И так далее. Потому что я тупо хотел его грохнуть. Ну, мне не дали этой возможности, но ничего страшного. Потому что мне даже в итоге выбирать не пришлось. Он покойник в любом случае, и я этому рад. Ну и все, ребят, давайте продолжать. Узнавать, к чему все это приведет. Повествование начнется не сразу же, не с того момента. Видимо, это уже ну да, следующий день уже. Ну ладно. Все такие... Ну все, пофиг, пошли спать. Я хз, они, наверное, дико будут, ну, типа, будут опасаться AJ, потому что, да, это, ну, они там конкретно все обосрались его. Made you some coffee. It was in the kitchen. Tin said that I can have some. I didn't steal it. I'm surprised you remember how to make it. We haven't had coffee in a long time. You put it in hot water. You're right. Thanks. Last night, with Marlon, I heard Lewis and what he called me. Am I a murderer? Ну да, и что? Мы тут все убийцы. По факту. No! Oh my god! Shit! We could get medicine from the nurse's Толком. office. He's dead. The kid blew his brains out. You shot him. He's dead. You're a murderer. Marlon, he was down.
You had him beat. Чё What the дальше? fuck did you teach this kid? Да нахер нам нужен этот мудак? Lewis called me a murderer. But we're supposed to kill bad stuff. Monsters. Did I do it bad? Не, ты шо? I thought Marlon was bad. He killed Brody. Look, you did the right thing. The only thing you could do. Marlon was a monster. Lewis doesn't understand that, but he will. You were justified. I was justified. What are we gonna do? Ну, если нас не выкинут, останемся здесь, наверное. Хотя после всего этого уже не очень хочется здесь оставаться. Back off, all of you! You talked Marlon down, and then they fucking murdered him. Чё, тебе его Take жалко, AJ что and ли? go inside. Come on, let's go. Oh, just let them go back to the dorms? What happens the next time one of us does something this kid Ты doesn't чё, like? долбоёб Should совсем, we что expect a ли? bullet too? That's not what happened. It's exactly what happened. Marlon started this. He killed Brody Вот and almost именно. got Он же me не кого-то too. просто так AJ грохнул. did what he had to do. What he had to? He didn't have to shoot Marlon in the fucking skull. It was over. Get it, Ебать. Lewis. Just back off, okay? Back off? Seriously? Let's go. Clem? They better not call me a monster. They were scared of me, even though Marlon was the bad guy. Да не I'm тупые, не not обращай scary. внимания. I didn't act like a monster. I stopped a monster. I know you're not. We just need to prove it to them. I'll tell them they're wrong. They'll know when someone explains it to them. Like you explain things to me. AJ, come sit with me. We've got nothing to apologize for. You saved me and them from a monster. They'll see that. We'll make them. For God's sake, someone help me with this! Saved you from that car wreck, and you fucking murdered him? Get back, Mitch! Ты Get чё, back. тупой, нет? Or what? Ебать ты You gonna let him тупой. kill me too? Then who's next? Ебан. Screw both of you. Вот это идиот. Ты вообще слышал, о чем мы говорили там? Что он вообще сделал? Бля, ебать тупые. Hey, what is it? You've killed a lot of people. Ну так. Did you kill your friend Lee because he was a monster? Ну да. What brought that Просто on? в смысле не в том плане. Was it murder when you shot him? Ну да. I killed him because I loved him. I didn't want him to suffer. How? He'd be dead. He would have turned. I didn't want that for him. He deserved better. I love you, Clem. I love you back. Hey, Здорово. Violet said to come get you for the funeral. Really? We used to have them more. Then we stopped. А чё, так можно же просто его сжечь? Зачем его хоронить I brought you по-человечески? something. For me? I figured you'd be afraid, with everyone all upset. But you were brave last night. Like a firefighter. What are those? Drawings for Marlon and Brody. It's of stuff they wanted. I'm going to put them on their graves. They don't need them. They're dead. They're not gonna get that stuff. That's not why you do it. That's rude. It's true. Да пофиг. AJ, apologize. Sorry. It's okay. Have fun with your firefighter, okay? Can we play with them later? Sure. After the funeral.
They buried them already. Viol'll start it soon. Ну, хоть кто-то тут спокойно реагирует. Ну, еще бы, блин, этот гондон его сестер сдал. Еще бы он его поддерживал. This is gonna suck. They're gonna say a lot of things about Marlon and Brody. Some true, some not. Let's just get through it without upsetting everybody, okay? Okay, I'll try. Выпить. Time to go? Soon. You should leave that here during the funeral. Давайте попьем. Кофеек. Hey, AJ, where's that toy Ten just gave you? Let's show it off with the rest of our stuff. I like all that stuff. Украшим комнату. Украсим. Так, ладно. Tin thinks I'm brave. I'm gonna make everyone else think so too. Sounds good. Ну, они не в этом сомневаются, а в том, что ты не опасен. Ну да ладно, не важно. Так. Все, что ли? Чё-то мало всего для взаимодействия. Я думал, больше будет. Ну ладно, хрен с вами. Клем, а ты кепку свою одеть не желаешь? Ты без нее как сама не своя. Ну ладно. Ready? Ладно, в любом случае, я думаю, успокоится. Так или иначе, там даже не все бесятся на нас, только там парочка. Я знаю. Я сделаю из него идеального человека. Прям как я. Прям как я и являюсь, так. Окей. Сейчас пойдем. Я не понимаю, чё они плачут, типа, им чё, реально его жалко? Типа, дебилы, что я могу сказать. Нормально. I did that. Come on. Чё вы там пиздите у меня за спиной? Right now, let's just focus on what. О, шавка. Так, она вроде остыла, да? Она что, соображает, что ты что, он помер, да? Что его могила? Надеюсь, значит, на него не накинется. Oh, God. They're here. So what? Слышь, гондон? They knew Brody, didn't they? Yeah, but Marlon... Just leave them alone. Shit. Я знал, что Вайли здесь самая нормальная. Why do people have funerals? Tin said they used to have them when they died. But I don't get it. Well, to remember people we loved. They loved Marlon. Yeah, they did. I didn't love Marlon. Я Let's знаю. just get through this. Does everyone get a funeral? Ну, People do. наверное. Some animals, too. Even monsters? Whatever she said seemed possible. Think of it as Brody's funeral, not Marlon's. But they're talking about both of them. Не важно. 10. You ready? Да Тен, ты чё? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So, I drew it for you.
Marlon was... I can't. Not for Marlon. Да уж. After what he did to the twins and Brody, You didn't even like Brody. You were always mean to her. И что дальше? I can't. Someone else do it. Bitch. Ах ты, Dude, сука. don't. Seriously, Lewis? He was your best friend. Да гондон, а не друг. But you deserve better than to get gunned down by that kid. AJ Какой killed ты him like it was тупой. nothing. After what he did to Brody, Marlon deserved exactly what he got. Yeah. I was justified. Clem told me. Fuck, I can't listen to this. Ну и вали. Damn, that's... shit. That's what you told him? That what he did was Ну а чё тебя не okay? устраивает? We can't. Wait. We should talk this out. You all need to grow the hell up. People Мне die. бесит это It место happens all the уже. time. And the rest, they move on. Move on! And just let you get away with what AJ did? Как же вы See what I заебали mean? уже. How can any of us trust these fucking people? What are you saying? Ой, бля. I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. They stay or they leave. Да ради бога, блядь, Today. ну больно нам надо это говно. That does seem fair. Are you serious? It's bullshit. Давай I голосуй, don't want to похуй. leave. But if you all decide we should, we'll go. Clem, You heard her, kid. A vote's the only way to settle this, or we'll be arguing forever. Fine. Голосуйте. I guess we're fucking voting. Lewis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rosie. Come here, girl. Даже соображать, что это могила. Нормально, нормально. Could you guys go wait in the dorm? I'll come get you. Я думал, резать шавку придется, но не, она уже остыла. Не агрится на нас. Ну ладно. please don't kick us out. Да, еще унижайся Come on, перед let's ними go. же. Это что? Не, ну ладно, понятно, что нам тут как бы получше будет, чем на улице, наверное. Ну, в смысле, чем скитаться. Но если вот они тут так будут вести себя по отношению к нам, то нахер. Типа, я не настолько держусь за это место. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Бесит меня. Реально бесит. До этого момента я считал их нормальными людьми, но сейчас бесит некоторые из них конкретно. Что ты делаешь? Ты что, издеваешься, что ли, блядь? Сука. Клем, хара сидеть уже, а? AJ, stop. You'll break your toe or something. Тебе что, настолько скучно, чувак? Come here, sit down. No. It didn't work. I did what you said and they didn't even care. Что дальше? И- Что? Блять. Вы серьезно? Так, ладно, подождите секунду. Так, ребят, я не понял, что случилось. На самом деле, меня даже из игры не выкинуло.
Это все. Bad. I tried to tell them, but they wouldn't even listen at all. AJ, breathe. Remember what we do when we're mad? Чего же он такой психованный, а? Больно ему уперлось их мнение. You don't want to be loud, do you? What do we do when we're mad? We stop and think and, I'm still really mad. I know that I'm not supposed to get mad or sad because then I do dumb things. You need to handle your feelings. Get them under control. I know, or I'll make mistakes. Exactly. We stop, we think, and we breathe. Breathe. Feel better? You're still mad, huh? And, I think I'm sad too. I did what you told me to. I know. You're a good listener. I wanted to show them I was right. Like you said. It didn't work. Why'd you tell me to do that if it didn't work? Ой, бля. I thought they would listen to us. I didn't realize I didn't know how bad it would be. It's my fault they got angry. But they hate me. They don't hate you. I think they hate us both. I don't want to go. I know you don't. I like knowing where we are all the time. The bed, the food. Ну да, I like the конечно, other пойдут kids. лучше. Not all of them, but Tin and Louis and Violet. А Луис-то че? Он херово к нам о нас говорил. Бесился, сученыш. We took the vote. You have to leave. Вау. Честно говоря, неожиданно, но Don't ну we get to ладно. vote? I vote that we stay. Это что у вас там? That's not how it works. Нифига, у вас там, конечно, голосование. Maybe it should be. You don't have to like it. Good, because I don't. Fine. Ой, ладно. I get it. We'll learn to live with your decision somehow. Чего ж поделаешь? Ну, валим так Seriously? валим. That's it? А что ты хочешь? You know this is fucking wrong, and you're not gonna fight it at all? А зачем мне жить с What's твоими the point? мудаками? You've already decided. Yes, we have. Что, Луис, я тебе уже не так So нравлюсь? fucking stupid. You said you'd go along with it, if we voted fairly. It's bullshit. And you'd know it if you weren't so used to burying your head in the sand. Oh, I'm burying my head in the sand? Hate Marlon all you want, but you can't tell me AJ's in danger too. Да, ты тупой, конечно. Реально тупой. Ты меня разочаровал, чувак. We'll wait for you to pack up, then Louis and I'll escort you out past the safe zone. And Окей. make sure you get to the road safely. It's not a lot, but at least you won't die on the way. We could have happily dumped you outside the gates. Thanks Нормально. for making sure that we... No, don't thank them. It's their fault we gotta leave. They're gonna get rid Да of ха... us. Блядь, что же все орете Get тут, him а? under control. AJ, breathe. Where's Tin? I gotta say goodbye. He was really upset about the vote, and he's not talking to anybody. It's best to leave him alone when he's like this, but for the record, he wanted you to stay. А, только вы вдвоем, да? Остальные против? Wait. Нормально, нормально. Does AJ still have that gun? И чё? Hand it over. С какого хуя-то? Это вообще, это же Is наша this пушка. necessary? Hell yes, it's Иди necessary. нахуй. It's yours, AJ. You should keep it. It's mine. I need it for monsters. If I thought you were only gonna use it on monsters, I wouldn't be so Иди worried ты about it. нахер, а?
Мы все равно уже уходим, Fine. так что тебя не должно Let ебать. the kid keep the murder weapon. Ладно, Валя, ты серьезно хочешь остаться с этими мудаками? Блин, обидно. Я надеялся, что она с нами уйдет. Реально, она тут единственная, самая клевая. Ладно, не единственная, но вы поняли, в общем. Ладно, видимо, ей здесь слишком классно, чтобы уходить. Ладно, пофигу. К ней я уж точно претензий не имею. Will we get another car? Probably not. We got lucky before. So we're walking. Да уж, хуёво. My shoes are gonna break. Well, we'll have to hope they hold out. My feet are gonna bleed again. We'll tear up a shirt and tie them up if we have to. It's not so bad. Да ты что? I mean, you've done this before. Ну да, хули. Probably pretty good at it by now. Almost like going home for you guys. Don't pretend you give a shit. We're here. The road's that way. Anything you want to say before we go? I've said plenty. Как Thanks for скажешь. trying to keep us. You're welcome. I wish you could stay. Пошли с нами, хули ты. I didn't want this. Come on, let's just go. Give us a minute, would you? Ну тут нет того, что я хочу Really, I сказать. wish I could take you back, but I can't, Clem. Half of them are convinced you're as bad as Marlon or worse. If you came back, Нормально someone else всё. might get hurt. I can't risk it, I'm sorry. Да ладно, пофиг уже. Still got that Прощайте. gun? Давай шмаляй мне, Just- хули. Try to be more careful with it, okay? I will. Недолго песенка. Да уж. Let's get going. The sun will set soon. How do you know? I don't know. I can just feel it. How? There's this cold that settles on my skin. It happens right before a storm, too. I don't feel that. Ай, You чувствую. haven't been on the road as long as me. Clem? Hmm? Will we be okay? Ну мы же сильно I уж thought сколько we were done пережили. running from all the bad people. And the monsters. Yeah, of course we'll be okay. We're used to this. I hate it out here. I wish we could go back. Что ж Yeah, поделать? so do I. Блядь. Hide! Что это было? Ебать, это что было? Чуть не охренел сейчас, ребят. Выстрелы, кто-то упал. Now come on out. I saw a couple of you on the Твою road. мать. How long do you think you can hide? Это тот хер ищет нас, That's да? the man from the train station, Да-да-да. yes. The one Brody was scared of. Блять, ну от какого хуя? Нельзя съебаться-то по-человечески. Эй, Джей, ты где? Когда мне тебя так нужен, блин? Tough little bitch, aren't you? Хуй тебе Walk надо. away and we'll let you go. Бля.
конечно. Сука, да хули вам надо там, мы вообще... У нас нет группы, блядь, даже. Пидоры. Тише, блядь, ну конечно. I wouldn't, boy. Ой, Джей, Get ну... closer. Your friend might get her head blown off. Abel. Good to see you again, Squirt. Пидор. Давай охренели I've seen совсем. these ones before. Fighters. Both of them. You'll like them. We're looking for a kid. Runs a community near here. Marlon. А, мало ищет. He's dead. Well, shit. This can still work. How about it? You want to take us back to your school? Help us talk to your friends? О боже, блядь. It's not like you have many other options. It's not my school. I don't live there. I find that very hard to believe. Not a lot of kid communes around here. Don't! Ты охуел, что ли, совсем? Let him go, please. Sure. If you do like we ask. Otherwise, I'm happy to crack his head open. You ever seen old fruit explode after you throw it at something? That's just how it'll look. Ой, боже, блядь. Clementine! Oh my god. Какого хера? Clementine, it's you? My name is Lily. Чего, блядь? You probably don't remember me. Да ну нахуй. Lily? I thought you died. I came close. Ебать. What the hell? Not now. Ебать What is вас. this? I said not now. Идите нахер, вы, ебать, серьезно? Лили, блядь? Ну нихуя себе сюрприз. Lee isn't with you, Ни хрена себе. so he's dead then. I'll never forget him leaving me on the side of the road to die. А я не забуду, что ты I сделала, was clearly сучка. a threat to the group after I shot that girl. Carly. Lee should have left you behind too. Might have lived longer if he did. Ну ты Same что thing ли? will happen to you if you repeat his mistakes. Your little boy there, you'll die protecting him. И что плохого в этом? You may be able to keep this up a while longer, but eventually he'll slow you down. I don't think so. AJ knows how to handle himself. He's got spirit, I'll give you that. But you and I know that won't be enough. Fuck, we don't have time for all this. We've got history. Great. You know her, I know her. Point is, we've got a job to do. Ой, боже. We can help you raise that boy, Clementine. But we need you to do something for us. Хуй мне твое What? воспитание. Help you kidnap a couple more kids? We don't need a couple. We need all of you. We'll take you Нормально. back to the Delta to join our people. We have walls, we have working solar panels, and we grow our own food. Зачем вам? All we need from you is to go back to your friends and convince them to come peacefully. No one will be harmed. I'm not Marlon. Here's what I'll do. I'll take the little squirt here right now. That way, I'm sure you'll play nice. Ни Be хера себе. smart about this, Clementine. It's an us or them kind of world, Clem. If you want to save your little one, you won't pick them. Shoot! Нас, сука! AJ! Ебать. Бежим отсюда нахуй. Я не хочу больше в этом участвовать. Бля. Ублюдки. Конченые твари, а. Идите нахер. Блядь, мы хрен так убежим от них. Мать вашу, а. Сука. Жесть, я офигею. Мрази, а. Похеру.
Охренел совсем, что ли, блядь? Косой какой, блядь, тупой. Пиздец, я в шоке с вашей твари, а какие. Так, нужно на них ходячих переманить. Тише. Бля, ну. Это не в кассу сейчас. Так, видите, задержит. Бежим, бежим, бежим. Ты, блядь, откуда ты тут, сука? Иди нахуй. Даже оружия нет, блядь. Какого хрена, где мой нож? Твою мать, а? Ну что это такое? Бля. Ну охуенно, чё. Так. Да, и что я с ним буду делать, если у него пулевое ранение или какое там плохо какое? Бля, мне его защитить бы надо. Где они вообще? Тихо. Ладно. По стандарту действуем. Бачу, их многовато. Навалить снова с толпой. Я постараюсь. Блять, ну я же нажал. Чтобы через жопу, да? Да, блядь. Я так всех хрена... Чуть буду. Ясно, у меня проблемы. Ну ладно, видимо, когда я так сопротивляюсь одного, если на меня еще один наваливается, то да, это проблема. Ладно, я вас, в принципе, понял. Тише. Да, блядь. Сзади-то откуда взялся? Чувствую себя инвалидом, который ни хера не может сделать. Тебя ж там, сука, не было сзади. Что ты там вылез? Тут нету никого, блядь, сейчас. Постой на месте. Блядь, ну это вообще пиздец, ребят. Ну типа вообще конкретный. За бред, откуда они телепортируются, что ли? Их тут не было. Нахуй просто. Так, ладно, ну это так все видно. Блядь, я хуй знаю, что дальше. Типа вот, вот их трое тут, бля. Беги, Клем. Я не знаю, если так... Бля, тут не пролезешь? Пролезешь. Бля, там и Джей, ну... Типа хрен с ним, наверное, типа они его не будут трогать, да. Бля. Еще такие быстрые, блядь. Приели, что совсем. Беги, беги, Клем. Беги, дура. Ясно. У меня проблема, блядь. Эти, блядь, попарно ходят. Вы прикалываетесь, что ли? Они парами тут ходят. Такое чувство, что я играю не в ходячих мертвецов, а какую-то жесткую РПГшку, где, блядь, какой-то квест дикий пройти не могу, нахуй. Иди нахуй, а. Ну вот сейчас ты не должен-то меня так это закусить, блядь.
Похуй на эту подсечку, ебашим как можем. Блять, все что ли? Да ну. Как же меня просто тошнит, а. Да я нажал. Какого хуя? Ебать. Шептуны здесь? Серьезно? Охренеть. Шептуны, блять. Ах, я в шоке сейчас. Если что, да, я знаю, кто это. Сериал я активно смотрю. Охренеть. Вот чего-чего этого я вообще не ждал. Ну, придется, иначе Джей помрет. Охренеть, ребят. Я сейчас в шоке, конечно. Так, все. Часть на этом пора заканчивать. Охренеть, какая насыщенная часть, ребята. Я прям, да. Охреневаю. Конкретно, блин. Неожиданно. Очень много чего неожиданного. Ладно, ладно, хули. Так. Фу-фу-фу. Очень, да уж, пока что все очень насыщенно, мне очень нравится, интересно. Так, ну что, в общем-то, вначале нас выкинули из этой группы, неожиданно было, но, видимо, с этими персонажами мы еще не прощаемся, что-то еще явно будет с ними. Ладно. В общем-то, как-то так. Вот. С ними мы еще не прощаемся явно. Ну ладно, то, что они нас выкинули, обидно, конечно. Неприятно, но ладно, не очень-то хотелось там оставаться, учитывая, что там большинство идиотов. Вот. Потом, да, офигеть, встретили этого Абели и Лили, блять, Лили, нахуй, с первого сезона. Я офигею, ребят. Типа вот чего этого я уж точно не ждал. Блин, почему именно ее, почему не какого-нибудь другого из старых персонажей? Хотя там, конечно, немного, но все же. Потому что отношение у меня к ней, ну, скажем так, не изменилось со времен первого сезона. Так что да. Охренеть. Ну и, в общем-то, да, хотели нас привести в эту школу, чтобы убедить людей присоединиться к ним. Я фиг знает, что, зачем им это и почему они сами это не захотят, но я не хочу в этом участвовать, потому что они явно довольно хреновые люди. Я знаю эту Лилю, и да, и они плюс похитили этих близняшек, так что да, они там явно херовые, и я не знаю, что они будут делать с этими подростками из школы, если их заберут, но нет. Я не хочу, чтобы там есть и нормальные ребята, я не хочу, чтобы их там похищали, так что нафиг не хочу в этом участвовать. Ну и вот, я сказал Вайлет стрелять в них, но я об этом не жалею. Мне, ну, потому что, да, заебали. Я надеялся, что их грохнут, но, к сожалению, не получилось. Ну ладно, похер. Мы, по крайней мере, от них оторвались. Хорошо, я каким-то хреном Эйджи получил ранение, ну ладно, и встретились с Шептуном. Офигеть, я тут вообще сейчас, блядь, все соберется, микс такой будет из всего, что есть в «Ходячих мертвецах», да? Ну, Шептун, это неожиданно. Ну, типа, да, вообще. Они и в комиксах появлялись очень активно. Я хрен знает, чем там история с ними закончилась по комиксам. Я комиксы вообще не читаю, только сериал смотрю. Вот. Ну, ладно, в принципе, неважно. Так или иначе, сейчас они существуют по сюжету этой игры, да, то есть. Ну, ладно. Ну, то есть, почему-то вот этот нам помог. Странно. Вообще, они вроде как не особо гостеприимные, но... Ну, ладно, вот это нам помог. Ну, нормально, спасибо, чё. Если они нас все приютят, ну, не знаю, типа, сомнительно. Хотя хрен знает, лучше, чем с этой Лили гребаной.
Ладно, неважно. Вообще странно как-то. Типа ей валит в плечо выстрел, а она потом за нами так бежала, как будто ей вообще насрать. Странно это все, конечно. Ну ладно. Все равно все было очень насыщенно, интересно, мне понравилось. Умеет Telltale интриговать, очень интересно, к чему все это приведет. Ну, чтобы нами познакомиться будет прикольно. Я не против. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей. Увидимся в следующей части. Эпизод набирает обороты, видно, что клево. Все, ребят, всем удачи, пока.